Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 7. The name of the paper is Semantics. The topic is the early theories of meaning, Ogden and Richards and Ferdinand de Saussure. These two developed the theory of meaning separate from Ferdinand de Saussure's theory. So this theory will be discussed. It is one theory and this one is the other theory. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC PUBI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. We will first talk about the Ogden and Richards theory. Ogden and Richards, you should remember a few facts about this theory in order to understand the actual theory. The first fact is that Richards and Ogden, they worked together and they developed and wrote a book. The name of the book was The Meaning of Meaning. That is, what is meant by meaning. Richards was impressed by and influenced by Francis Bacon. Francis Bacon wrote The Idols of the Marketplace, and Richards was impressed by the idols of the marketplace and as a result wrote this theory. But what is idols of the marketplace? If you take a look here, you find out that Bacon talked about the errors of the mind. That is, when we process something mentally, in this mental processing of that knowledge, we commit errors. And he called those errors as the idols of the mind. And Bacon talks about 4 types of errors. The first type of error he refers to is called the idols of the tribe. The second type of mental error in the processing is the idols of the cave. The third one in which we are interested is the idols of the marketplace, and the fourth one is the idols of the theater. These 4 are the errors in mental processing, and Bacon called them named them with these 4 names. In the idols of the marketplace, this one, he says that he named it the idols of the marketplace because while we do business or commerce with others, we talk to them, our choice of words is sometimes very unfit, and instead of choosing the proper word, we choose the word which, instead of making the things clear, creates confusion and misunderstanding. So the language, therefore, which is spoken in order to make the others understand, actually mislead the people, and this was referred to as the idols of the marketplace by Francis Bacon. So as I said, Ogden and Richards, they were impressed by the idols of the marketplace, which as I said, is the use of words to mislead someone or to create confusion. Language which is spoken in order to make things clear, Bacon believed has the potential to create a kind of barrier to understanding. So language has this potential of becoming a barrier in order to understand something. Therefore, Richards studied rhetoric, and this study was actually the study of misunderstanding and its remedies. How can this understanding be cured? So this theory is actually about this study or this theory is about the misunderstanding and how this misunderstanding
can be converted to understanding. So this is the first fact which you should remember in order to understand this first theory, the early theory of meaning by Ogden and Richards. The second point you need to remember in order to understand this theory is that Richards and Ogden, they talk about a semantic triangle. By the semantic triangle, he means that at this corner we have the symbol. For example, DOG is the symbol. This is a linguistic symbol, a written symbol. It can be a spoken symbol, dog, when you say. So it at one corner you have the symbol DOG, for example, and at the other corner, when somebody says dog, you process this word in your mind, in your thoughts, and you look for it. You look for it in the mind, and in the mind you have a lot of pictures, a lot of words, a lot of remembrances, and this thought is referred to as reference. He calls this reference. So in order to understand this symbol dog, you go to your reference, to your mind, and in that mind you try to find out things attached with this DOG. For example, barking. And this barking then has a relationship with this referent. This is symbol, this corner is the reference, and this corner is the referent. Referent is the thing to which this DOG symbol refers. However, this relationship of DOG and this picture is not iconic. There is no one-to-one relationship. You cannot see this picture in DOG. Therefore, we say that this connection is arbitrary. The relationship between these two is arbitrary. This is called semantic triangle by Ogden and Richards. So as I said, they say that at one end you have symbol DOG, at the other corner you have a reference which is in your mind, in your thoughts. For example, barking, four legs, and the shape of the dog, and at the third corner you have the referent, which is the dog itself, and the relationship between these two is not iconic. That is, the relationship is arbitrary. So this is the second thing which you should remember in order to understand this theory. The third point to remember is that people think that symbols or words are things. This creates confusion because the symbol is not the thing. DOG, it is a symbol and it is not the dog itself. This also can create confusions. And they also said, Ogden and Richard, that and they developed a theory, one part of the theory, which is called proper meaning superstition theory. In this theory, they talk about the fact that a word, the meaning actually is in the mind of the people. It is not actually in the word. The word has meaning, but it is interpreted by the people themselves because it depends upon the past experiences of the people. The meaning of the word depends upon the past and the present experiences of the listener, and this meaning is determined by these past and present experiences. There is an example. For example, the word abortion, if it is heard by someone who is pro-life, that is, who is in favor of life, would not like abortion. And this not liking abortion meaning is devised by someone who is pro-life. But if the same word is heard by someone who is pro-choice, that is, you need to make a choice whether to accept or to reject. In this case, this person would like abortion, and this is another meaning. So the meaning of liking abortion or disliking abortion is in
the mind or in the experiences, which is actually we call it a reference, is in the mind of the listener. Therefore, they develop the proper meaning superstition. The proper meaning superstition means that a single meaning is not possessed by the word. The word has its meaning according to the listener, who has a different reference from the other person who listens to it. You can take the example of abortion. You can also take the example of a dog, for example. If somebody has a pet dog and he loves it, and you mention the word dog, he will like that dog and its meaning. The reason is that he has good experiences about the dog and he loves it. On the other hand, if somebody had a dog and that dog has bitten him and he has suffered a lot due to this, and you refer to a dog, this other person will not like dog, and therefore the meaning of dog is not a single one. It depends upon the past and the current experiences of the listener. So this also can create misunderstanding, and for this explanation, they develop the proper meaning superstition theory, which is included in this theory, that it is a superstition, that it is not correct that a word has single meaning. The third fact which you should remember in order to understand this theory is Richards came with the solution that the use of metaphors is the best for facilitating comprehension. In order to facilitate understanding, metaphors use is the best. And he says that the metaphors are the best because when we talk in metaphors or in figurative language, we actually take the reference of somebody else because he would not understand your reference, and as a result you take his own reference and try to make him understand. For example, if let's say I am a plumber and you are a biologist, scientist, and I don't know anything about the function of heart, how it works, but I know about the function of a pump because I am a plumber, and you want to make me understand what is the function of heart and how does it work, and you take my reference and you say that heart is a pump, that or heart is like a pump. But you say heart is a pump or heart is like a pump, you are using figurative language, you are talking in similes and metaphors, and you took this reference of pump from my mind, which is my reference, and you try to explain your reference with the reference to my reference, which makes things easier for me, and you say that heart is like a pump. Now I know what pump is, but I don't know what heart works like, and you are trying to make me understand that it works like a pump, as pump pushes water. In the same way, heart pushes blood to the body, and as a result, as you talked and took my reference, I understood it. So this was that facilitation of the comprehension or understanding with the help of metaphors or metaphorical language. This was the solution with which Richards came up, and he said that using the metaphors will remove the misunderstanding. The fourth fact which you should remember is that when you use a metaphor, the main item, the main picture of the metaphor is referred to as tenor, and the one with which something is compared is called vehicle. For example, the example I gave you was that heart is like a pump or heart is a pump. In this case, the main figure, the main thing is heart, and that is called tenor,
and the thing with which heart was compared was the pump, and that pump was vehicle. The other example is here from this sentence. When you say the sun is a red balloon, you are comparing the main thing, the sun, with a balloon. These two things are compared, but the main item is the sun, and the sun therefore is the tenor. And balloon with which the sun is compared, or red balloon, that is actually the vehicle. So these are the technical names he gave these two items. The main item with which something is compared is tenor. For example, in my example it was heart, and in this example it is the sun. And the thing with which it is compared, that is in my example the pump, that is vehicle, and in this example balloon, that is vehicle here. Let me now translate what I did in English. हमने ये पढ़ा कि ऑगडन और रिचर्ड्स, इन दोनों ने इकट्ठा काम किया और उन्होंने थ्योरी डेवलप की, लेकिन इसका आगाज़ इस तरह हुआ कि रिचर्ड्स जो है इसने फ्रांसिस बेकन को पढ़ा. फ्रांसिस बेकन ने जहन की गलतियों के बारे में चीज़ें लिखी, और उन गलतियों को इसने आइडल्स का नाम दिया. आइडल्स का मतलब होता है बुत, और इसने इसको कहा आइडल्स ऑफ माइंड, जहन के बुत, जहन की गलतियाँ. और उसने 4 किस्म की गलतियों का जिक्र किया. आप इसको इस पेज से ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, मैं उन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आइडल्स ऑफ द ट्राइब, आइडल्स ऑफ द केव, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस, ये इस वाले में मैं इंटरेस्टेड हूँ, एंड आइडल्स ऑफ थिएटर. तो उसने बेकन ने जहन की गलतियों के बारे में ये 4 लिखा. इसमें से एक आपको नज़र आ रहा है, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस है, और इससे मुराद इस अल्फाज का इस्तेमाल जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है वो है. तो ये जब रिचर्ड्स ने पढ़ा तो बड़ा इम्प्रेस हुआ, और इसने कहा कि ये लैंग्वेज जो हम इसलिए बोलते हैं कि दूसरों को समझ आए, तो ये तो बेकन का ख़्याल ठीक है कि ये एक बैरियर टू अंडरस्टैंडिंग भी है अगर चॉइस ऑफ वर्ड्स सही ना हो. तो उसने थ्योरी डेवलप की जो कि 2-3 थ्योरीज़ का मजमूआ है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग का ज़िक्र किया और इसके हल का भी ज़िक्र किया. तो एक तो ये चीज़ हमने पढ़ी, और ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आर्मस्ट्रॉन्ग, ये रिचर्ड 1893 में पैदा हुआ, 1979 में मर गया. और ये इस रिचर्ड का जो इंटरेस्ट था वो ऑगडन ने बेदार किया लैंग्वेज में और मीनिंग में. इन दोनों ने इकट्ठा काम किया और इन्होंने द मीनिंग ऑफ मीनिंग किताब लिखी. मैं ये किताब आपके साथ शेयर भी कर लूँगा. और रिचर्ड जो है ये इन्फ्लुएंस हुआ फ्रांसिस बेकन से, ख़ास तौर पर फ्रांसिस बेकन की द आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस से, और जिसमें कि द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू मिसलीड की बात है. तो ये हुआ, और बेकन का ये बिलीफ उसने पढ़ा कि लैंग्वेज ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है. तो इसने रेटरिक को, दूसरों को आमादा करने की जो ज़बान है, इसको रेटरिक कहते हैं, इसकी स्टडी की कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है और इसका इलाज क्या है. तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, इसका इलाज क्या है, ये उसकी थ्योरी है, और उसी को ऑगडन एंड रिचर्ड्स अर्ली थ्योरीज ऑफ मीनिंग कहते हैं. फिर इसके बाद फर्डिनेंड डी साशोर की थ्योरी है, वो अलग है. फिर हमने बात की ट्रायंगल की, सेमेंटिक ट्रायंगल की. हमने इस डायग्राम का जिक्र किया कि इस ट्रायंगल के एक कोने पर सिंबल है. मसलन कोई कहता है डॉग,
یہ ریٹن سمبل ہے، اسپوکن سمبل بھی ہے. تو ہم ذہن میں اس کو انالائز کرتے ہیں، اور یہ جو انالیسس تھاٹس یا ذہن میں ہوتا ہے یہ ریفرنس کہلاتا ہے. وہاں سے پھر ہم اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں. مثلاً یہاں ہم نے بارکنگ ذہن میں آ گئی ہے، پھر بارکنگ ذہن میں آنے کے ساتھ یہ پکچر ذہن میں آتا ہے. یہ جو چیز ہے جس کے لیے یہ سمبل ہے، یہ چیز ہے تو جس کے لیے یہ سمبل بنایا گیا ہے یہ چیز ریفرنٹ کہلاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ٹرائنگل ہو گیا سمبل، جو کہ لنگوسٹک سمبل ہوتا ہے. یہ سمبل جب کوئی بولتا ہے تو ہم ذہن میں انالائز کرتے ہیں، تھاٹ میں انالائز کرتے ہیں، اور یہ ریفرنس کہلاتا ہے. یہ ریفرنس کے بعد جو ہے وہ چیز ہم لیتے ہیں، یہ چیز ریفرنٹ کہلاتی ہے. تو یہ دوسری اہم بات تھی جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے. تو ریفرنس کی بات ہوئی، ریفرنٹ کی بات ہوئی، سمبلز کی بات ہوئی. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ سمبل اور ورڈ یہ تھنگ ہے، یہ وہ چیز ہے. ڈی او جی کتا ہے، ڈی او جی کتا نہیں ہے، بلکہ ڈی او جی تو سمبل ہے کتے کا. ڈی او جی میں آپ کو کتا نظر نہیں آتا، تو یہ سمبل ہے. اور ایک لفظ کہا جاتا تھا ایک خاص میننگ رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی تھیوری بنائی، اس کو کہا پراپر میننگ آف سپرسٹیشن. پراپر میننگ سپرسٹیشن میں انہوں نے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیا کہ میننگ جو کسی ورڈ میں ہوتی ہے اس کی مختلف شکلیں دراصل مختلف لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو میننگ ورڈ میں اتنی نہیں ہے جتنی کہ یہ آپ کے ذہن میں ہے. آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز اور پریزنٹ ایکسپیرینسز سے اس میننگ کا پتہ چلے گا. اور اس کی اگزامپل لفظ ایبارشن ہے. ایبارشن اس شخص کے لیے جو پرو لائف ہے، جو زندگی کو پسند کرتا ہے، نیگیٹو لفظ ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. تو ایبارشن کی میننگ یہ الٹ لے گا. اور اگر کوئی شخص پرو چوائس ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ پسند کرتے ہیں لائف، ریجیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اس وقت اس کی میننگ جو پرو چوائس والا بندہ ہوگا وہ اس کو پسند کرے گا. پرو لائف والا بندہ ایبارشن کو پسند نہیں کرے گا، پرو چوائس والا بندہ ایبارشن کو پسند کرے گا. تو یہ میننگ پسند ناپسند کی یہ اس بندے کی اپنی ریفرنس ہے اور اس بندے کی اپنی ریفرنس ہے. تو مختلف میننگ ایک ہی لفظ کے ہوتے ہیں، کوئی ایک میننگ ڈیفینیٹ نہیں ہوتا. ہم نے یہ بات کی. اور نیکسٹ پوائنٹ ہم نے یہ بھی کیا کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میٹافرز کا استعمال مناسب ہے. میٹافرز میں ہم ایک چیز کا، ایک شخص کا ریفرنس دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک سائنسدان ہے اور میں فرض کریں پلمبر ہوں، تو میں تو پمپ کو جانتا ہوں لیکن میں ہارٹ کے بارے میں تو علم نہیں رکھتا. تو وہ میرے سمجھانے کے لیے میرا ریفرنس لیتا ہے اور میرا ریفرنس پمپ کا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ہارٹ از اے پمپ یا ہارٹ از لائک اے پمپ. اور اب مجھے پتہ چلا کہ پمپ اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ پمپ کرتا ہے واٹر کو، تو ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. تو یہ فگریٹو لینگویج کا استعمال یہ کنفیوژن کو دور کر سکتا ہے. نیکسٹ ہم نے یہ پڑھا کہ اس فگریٹو لینگویج میں اور میٹافر میں جو مین آئٹم ہے وہ ٹینر کہلاتا ہے، جس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا وہیکل کہلاتا ہے. مثلاً ہارٹ ٹینر ہے اور پمپ وہیکل ہے. اگر یہ سنٹینس لے لیں دا سن از اے ریڈ بیلون، تو اس میں دا سن ٹینر ہے اور ریڈ بیلون یہ وہیکل ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے امپورٹنٹ تھا. اب اس تھیوری کے حصے ہیں یہ 4-5 پوائنٹ، لیکن اس کو باقاعدگی سے ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل سے. یہ پوائنٹس سمجھنے کے بعد ہی آپ آگے جائیں. تو فی الحال یہ 4-5 پوائنٹس کے ساتھ
Thank you and good luck.